Salve Onorevoli, rieccoci qui, un nuovissimo episodio. Siamo su The Dwarf. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati. Mio Dio, per un attimo mi sono zittito perché ho detto cazzo, ma dobbiamo fare ancora la missione. Poi mi ero dimenticato che nello scorso episodio ci eravamo lasciati qui, non qui. Mi è venuto un infarto a pensare di dover fare di nuovo quella missione di merda, porca troia. Ad ogni modo, perché siamo qui? Beh, semplicemente perché invece di attraversare questa via, che è la più scontata e credo quella dove troveremo più resistenza da dei nemici, come potrebbe essere una tranquilla passeggiata del cazzo, perché alla fine la maggior parte dei nemici li abbiamo uccisi qui, ma noi entriamo un po' nella loro del gioco. Alla fine, ragazzi, siamo braccati da mezzorchi, maghi folli ed elfi che hanno delle serie difficoltà nel rappresentare il loro stato emo al mondo, e lo fanno nella maniera più sanguinaria possibile. Dopo un bel sorsetto d'acqua, questo credo sia il più brutto, il peggiore inizio, il più brutto, vai. Il peggiore inizio della storia. Ci avviciniamo verso queste caverne. You discover some ancient ruins and an orc camp in a gorge. A small group of Bognalim is moving between tents, piles of rubbish and cages. In one of the cages, you think you can make out some movement. Tipo? No, comunque non proseguiamo la serie PS dallo scorso episodio, mi sono mosso qui, non è successo nulla, ma lo immaginavo del resto, quindi non ha senso che ho fatto vedere tutto il passaggio. Anche se con i minuti che abbiamo sprecato a dir cazzate all'inizio, figuratevi, l'avremmo guadagnato il tempo se iniziamo da lì. Ma lasciamo perdere, ragazzi. They're coming out the holes. Stanno uscendo dalle You buche. there, my bag! Over there! Quick! You'll have to smoke them out! Ma in che senso? Comunque ci portiamo lui giusto per variare una volta tanto. No. Metti il tuo volto qui. Tu lascia qui, tu prendi qui, perfetto. Huh? Grenades! Throw them into the holes, that ought to stop the little beasts. Ok. Distrugge le grotte dei Buglin con le granate. No, voi rimanete qui. Tanglin, tu. Understood. Ok. At once. Ok. On my way. Tanto alla fine un colpo e sono Understood. giù. Pow! Another one bites the Ok. dust. On my way. I didn't hit you very hard. Understood. Ok. And again. On my way. Perfetto. Understood. Ah, ne è rimasta una, dai. È perfettamente contenibile la situazione. Huh? Huh? Tu vai lì. Tu dai una bella storpiata a loro. Yes. Tu... non so, fai finta di attaccare, le tue abilità sono estremamente inutili. Dov'è la quinta? Fermi tutti. Un attimo a cagare voi. Ma lui è armato di scudo, per questo non fa un cazzo di danno. Ma credo non sia proprio predisposto per l'attacco. Dov'è l'altra? Amici miei. Ma io già le granate le ho. Mi stai dicendo che quella è l'altra buca? Provo a buttartela, ma te l'ho buttata prima. No, appunto, nemmeno me la evidenzia. Non è che le abbiamo distrutte troppo velocemente. Non mi dire che è quella lì. Understood. Queste non fanno nemmeno un cazzo di danno. No. Ma eccola lì, porco giù, da chi cazzo l'aveva vista. Ok. Ora ci possiamo dedicare allo sterminio di massa. Lui. Lui. Ok. Attacca lui.
Tu che cazzo stai facendo, Tandy? Nasconditi un pochino, Tandy, non si sa mai che cazzo può succedere. Ok. Yes? Diciamo che ci siamo. Diciamo che buona parte li abbiamo uccisi e sono tipo esseri stupidissimi da uccidere di fondo. Solo che non sai mai chi puoi trovare vivo o morto. Ok. E non si capisce mai chi cazzo è morto e chi cazzo è vivo tra di loro. Ok. Te lo stai trasportando via, mi scusi. La finiamo? Dai cazzo. Un po' di iniziativa. Figlio di Troia ha schivato il mio colpo. Ah, era ora. Very impressive, I must say. Let me out, my friends. Mentre questa è livello 10, però non mi fido molto di lei onestamente, perché è già a livello 10. Non la posso nemmeno selezionare tra le persone da utilizzare in combattimento. A pile of wood? Or is it actually a pyre? Bella domanda. Che poi, mio dio, le granate le usavamo praticamente da inizio video. In questa statua non possiamo vedere nulla, se non il fatto che qui è palesemente aperto. A bowl. It looks as though things have been burned in it. Perhaps offerings for a deity. Boh, magari scriviamo che questi mostriciattoli hanno anche delle divinità, chi lo sa. Aspetta, no, accendi la pira. Ah, volendo posso agganciare i teschi del bue. Thank you. Have you seen Helga? Helga? Helga! Where are you? Tu sei un po' tardo, secondo me. Hello? I am Tungdil Goldhand. These are my companions, Boindil, Boendal, Rodario, Fergus, and Namora, Bavragor, and Goimgar. Have you seen Helga? No, we haven't. If you don't mind me asking, what is your name? Call me Ensign and drop the pleasantries. Yeah, if I may, who is this Helga? Helga? Where? I don't know. I just wanted to know. Helga is my wife. Didn't I mention that? We came here together, but then the orcs came and she was gone. Do you think she might have gone home? Helga! Credo sia You have a morta. dark notion of what might have Ecco. happened to Helga, but as you have no proof, you'd rather say nothing. If you see her, Già. you let me know, right? Vedremo. Grazie I per le wanted to granate. thank you. Your grenades really helped us. Grenades? Oh, yeah, no problem. I used them to break up boulders, but I ended up attracting these pests. Who was to know there are Bognolum around here? And as if that weren't bad enough, along came the orcs and took my ox skull. Gosh! And Helga, where is Helga? Cosa ci fai qui What esattamente? brings you to these parts, Henson? It's not exactly the nicest of places. Aren't you here for the festival? The unbelievable Wackenstein Festival? My wife and I desperately wanted to see it for ourselves. Non ho The dubbi. blind guardian, the statue over there, is the key. It calls people from far and wide to the festival. I finally found some information in the archives of Ma Virenziensis questo as to how festival the guardian is quanto è activated. antico? Dimmi, che cosa consiste questo So, what have you festival? found out about the festival, Henson? You see that statue? That's the blind guardian. You could call him the patron saint of Wackenstein. They say that when the festival begins, then the revelers heed his call from all corners of the earth. Ok, amico According to mio. my research, we need 3 things to start the festival. A burning ox skull, the fire-eater bell, and vervain. I actually had it all, but, well, then the orcs came.
La campana mangiafuoco. Where will we find the fire eater bell, and what kind of a name is that anyway? Varinciensis. I tracked it down to a collector who lives outside the city in an estate on the south wall. According to the legend, the bell was mounted in a black tower. The tower caught fire. The bell fell down and smothered the source of the fire. Now, I'm sure you can work out the rest. The ringing of the bell opens the way for the blazing fire in our souls. Ma questa è una tua interpretazione dello scritto, credo. Varinciensis. So what are we waiting for? We'll visit the collector and... It would be best if you went without me. I have some things to prepare here. Ho sentito che c'è un problema, c'è un passaggio Do you segreto. know anything about a secret passage through the mountains? Secret passage? No, can't say I do. But they say that when the blind guardian awakens, then people will come to the festival from all corners of the world. Maybe they'll come from the mountains too. Cosa dobbiamo fare per dare inizio al To festival? begin the festival, we need the ox skull, the fire eater bell, and the vervain, right? Exactly. Then we need to set the skull on fire, ring the bell, and burn the herbs. And then it happens. You're quite Okay. sure you're wasting your time. A huge festival in the middle of nowhere? But you pin your hopes on there being a spark of truth in every story, and that somehow a path will open up through the mountains Ma when you credo carry che out la the old statua sia ritual. quella, semplicemente si alzerà e sposterà l'ascia. To begin... Exactly. You're Ok. See you later. Let me know. Sicuramente. Ma prima andiamo a cercare... cosa? Non lo so. Andiamo a cercare questa campana mangiafuoco, come porco Giuda si chiama. È lì sopra. Ma porco Giuda, non c'avete zone più vicine? Io ve lo dico, mi devo fare i cazzi miei, devo andare in quelle zone solo se richiesto. Perché come vedete, se ci andate non succede nulla. Dovete aspettare che c'è un punto interrogativo che vi mandi, fondamentalmente. Sì, d'ora in poi farò così. Your feet carry you back to Varinciensis, home of the Grand. Vai alla casa del You follow collezionista. the street to an estate on the south wall, which is surrounded by a fence. The paved path to the door is lined with hydrangea. You knock on the door gently, and after a while it is opened by a chubby man in expensive clothes. The man gives you a fleeting glance. We don't want to buy anything. He intends to close the door again without waiting for your answer. Ah. Ecco. You put your foot in the crack of the door. Wait, you have a rare bell in there, a fire eater, am I right? The man pauses. Fire eater? How? Before he can finish what he's saying, a red-haired woman pushes past him. She is also wearing expensive clothes and is heavily made up. After she gives him a stern look, the man disappears into the house. She scrutinizes you with greenish-blue eyes. How do you know about that, Shorty? Me l'hanno detto in città. I heard from someone in the city. In the city! With the city whose gates are closed to everyone. Of course, I believe that. Go to Tion, groundling, and don't come back. Before you can reply, the door is slammed in your face. You go back to the rest of the group. Doesn't look like it went too well. Maybe I should try my luck, Tungdil. I can be very persuasive. Manda Rodario. Rodario follows the hydrangea-lined path to the door in elegant strides. He knocks on the door energetically, and a little later the door is opened by a red-headed woman. When she sees Rodario, her expression lightens. She opens the door fully and takes a tentative step Ma lo forward. conosce. What can I do for you? Are you a singer? An actor? Or a lute player? The name is Rodario Fairmaid, gifted showman, mime, and dramatist. At your service. Rodario elegantly pulls No, the hat from lecca his culo. head and bows before her. Lecca culo.
Ortensie. Your wonderful hydrangeas really caught my attention. You have exquisite taste. The woman's greenish-blue eyes sparkle at his charm, and Me lo Redario ricordo, can't deny bastardello, me himself lo a smile, ricordo. confident Questo sembra of tipo gli victory. indovinelli di Dragon... You Divinity are a Eco real Dragons. charmer, Mr. Rodario. I'm sure you flatter all the ladies like this, don't you? Oh no, by no means, my love. I just can't avoid it when I see beauty such as yours. Oh, don't play with my feelings, Mr. Rodario. You probably haven't even noticed the color of my eyes. She playfully turns her head away to hide her face. Verde e azzurro. I will never be able to forget Ecco. your greenish-blue eyes as long as I live. A smile follows, then a glance from those eyes, which are indeed a greenish blue. It would seem to me you have a skilled tongue and a love of details. Anyone who does not notice your beauty must be walking through life with eyes closed. In terms of my tongue... No, ti prego non dirmelo. Mr. Rodario, how about a private Cioè tu ti scopi il primo che presentation incontri a skills? strada che ti fai complimenti sulle Redario lays an piante. experienced hand around the woman's waist and disappears into the house with her. At your service, my dear. After an hour, Redario comes out of the house with a broad grin on his face and the bell in a bag. The bell, as ordered. Apart from the esteemed Nomora, no woman has ever resisted my sweet words. No, Not no, to non mention dirmelo, my non dirmelo. hands Lascia fare, All right, fidati. all right. You Ecco. feel your cheeks turning red as you imagine what Redario has Poi just nemmeno era done. tanto bella, mi dava proprio di vecchia, porco Giuda. Rodario ti fai le MILF. Magari potrebbe essere il titolo del video, Rodario che si fa le MILF. Perché i titoli di questa serie stanno prendendo versi così particolarmente eccentrici? Ad ogni modo, vediamo di tornare immediatamente a questa buca e dovremmo avere tutto fondamentalmente, le The old erbe. ruins of Wackenstein. Dicevo, le erbe cazzo le trovi tu, non so dove trovartele. Se le sarà portate su via, non saranno così rare. Henson, Have you found... to begin. Exactly. You're quite sure you're wasting your time. See you. Ok. Vediamo un bel salvataggio. All right. Me ne abbiamo già messo uno. Ah, ora dai fuoco. La campana. A bowl. It looks as though things have been. Poi, Henson, Have you found Elga? le erbe. to begin. Exactly. Then we need to set the skull on fire. Ring the bell. You're quite sure you're... See you later. Let me know. Prendi la sacca, dimmi che le erbe. Dried herbs. Perfetto. Abbiamo le erbe, abbiamo tutto. Ora come funziona? Henson, Have you... to begin. You're quite sure you're... See you later. Let me know. Ah, le dobbiamo mettere qui. Brucia le erbe. Something's not quite right. Dobbiamo suonare prima la campana. No. Allora, amico mio, sta cazzo di campana, trova un modo per suonarla. Ci vediamo qual è l'ordine prima. Henson, do you have a minute? Have you found Elga? No. To begin the festival, we need the ox skull, the fire eater bell, and Exactly. Then we need to... You're quite... Ah, Sì, ok.
Quindi diamo fuoco qui. Vedo che c'è un bucarellino, magari sarà un vecchio falò, non per forza un luogo dove suonare la campana. Ah, là sopra. Guarda te. Scontato. Del resto come ha fatto a rimanere intatto per tutto questo tempo, tutto A questo bracket appalto on di which you could legno. hang something. Must be for the bell that Henson mentioned. E che cazzo è? Dove te l'avevi ficcata like in a culo glove. una campana simile? Ok. Ora dobbiamo bruciare le erbe. Che culo che le erbe le abbiamo trovate proprio a cazzo di cane, cioè. Se no non sapevo come dovrei fare. Come devo fare. Funziona? Sì. Vediamo che succede. Porco Giuda, ti prego. Non un altro scontro. Loud and powerful music follows the fog and the figures, crushing over your head in roaring waves. The force of the music clouds your senses, and it seems as if the statue of the Ma blind questa è la guardian musica. rises from his Guarda throne. qui, guarda You want to qui. draw your companion's attention to it, but then you suddenly realize that you have a tankard of ale in your hand. You instinctively try it, and are happy to note that you haven't drunk such good ale since Ogre's death. The night Ma è la becomes a musica colourful principale, world la of ale, soundtrack. music, dance, and ecstasy. You can no longer remember why you're here or who you're celebrating with. For a few hours you forget what was and what is to come. You are completely in the here and now. You wake up the next morning. You're lying on your back and staring into a sky that is much too bright. You turn onto your side with difficulty and see your companions all around you, but no one else. The remains of a wild party. Campfires, tents, and ale tankards are still there, but the magic has gone. You stand up, muttering curses, and try to suppress the taste in your mouth and the pain in your head. To your great surprise, you see that the stony figure of the blind guardian has revealed a tunnel that leads into the rock of the mountain. Questo è secondo me un mezzo DLC, perché la musica che avete sentito è diventata molto famosa, perché tipo quando hanno fatto il gioco hanno ingaggiato proprio una vera band per farne la musica. Tra l'altro vi consiglio di andarla a vedere, è molto bella. Cioè a vedere, a sentire. If we go on now, we probably can't come back. The mechanism looks like it will close the pass behind us. We should be sure that we have done all we need to. Ormai nulla può fermarci, la roccaforte dei primi e almeno 10 giorni di cammino. Sì, anche perché non vedo altri punti interrogativi sulla mappa. Abbiamo fatto il fattibile. Salviamo. Ok, proseguiamo. Sperando di avere particolari While estranei you intoppi. rest under a ledge at noon, Rodario and Fergus decide to go ice fishing, and the dwarves immediately pronounce their opposition. Ice and water are both treacherous. They entice you to them. Before you know it, you disappear into them forever. Like in a marriage, you mean? At first, the woman entices you, but if you stay in her arms like a good boy, the good life is over all too quickly. The good life, in which you go behind the backs of other men, get beaten up, and one day die painfully of a sexually transmitted disease. La tocca piano. Slander, my dear. Rodario bares his teeth for a moment, and then follows Fergus to the shore. He reminds me of a billy goat we used to have. Mounted everything that got in its way. One day, he mounted a goat that was standing too close to a cliff. The two of them fell down the cliff in the best of spirits. Ma come? Che cazzo ridi tu? È una scena bruttissima. Potremmo fare 1, 2, 3, 4, 5. O 1, 2, 3, 4. Sì, ci conviene tirare dritto qui. Prendiamo proprio alla larga. Your path leads you over a snowy, hilly plain, and as you scale a particularly steep hill, you falter. A crevasse opens out in front of you. You look around, but there isn't any point nearby where you could cross over the gap. Scendi lungo il You attach a crepaccio. rope to a huge rock and abseil down, one after the other.
The floor of the crevasse is darker and colder Ma than giusto you'd per expected. curiosità. The sun hardly ever reaches down this deep. You light torches and look around. At some distance you notice the entrance to a cave, which seems to wind upwards on the other side. But you can't be sure that this path leads out. Ma sicuramente condurrà all'esterno, mica ci porterà per forza da fuori, cioè. Esploriamo la grotta. You are afraid that you might get lost in the ice cave and freeze to death in misery. But ultimately, your curiosity is rewarded. You find after an hour's search a winding passage salone that leads you to a large chamber. You walk ahead with your torch outstretched and see a shadow in the ice. You step backwards in shock as you realize that it's the body of a frozen human. Something glittering in the floor grabs Goimgar's attention. An ornamented gold shield. Part of it is frozen into the ice, but it should be easy to free. Pure gold! This thing must be worth quite a bit, though it would be completely useless in a fight. Ma chi cazzo se ne frega? Siamo You saccheggiatori allow di coppie e Goimgar come. to free the shield from its icy prison. After you've had a look around the rest of the chamber and taken a short break, you look for a way back up to the surface. You are able to continue on your way without any further delay. Vediamo questo scudo, aggiunto all'inventario. Ah, ecco qui. Ma molto prezioso, 500, va ben venga. Ok. Fammi fare un bel salvataggio, va. Onde evitare strani eventi. You finally arrive at the entrance to a valley that curves its way towards Ironhald, the firstling stronghold. Ok, i primi quindi non si vedono da tantissimo tempo. Chissà come staranno, no? Secondo me sono leggermente tutti morti. Ho questo vago presentimento. Una strada! No, 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 lui è il mio tank preferito! Up there! Allora non te ne sei andata. I can't maintain the spell for long. Put him on Goimgar's shield. To the gate. Quick! Dai. Ce la possiamo fare. Ma lo fa usare come una slitta! Cazzo, questa sì che è profanazione di cadavere. Cioè usare un cadavere come slitta. Perché onestamente non ho grandi speranze del fatto che sopravviva. As you approach the first gate, you see guards on the battlements. You call as you run. By Vracus, we are dwarves of the kingdoms of the secondlings and the fourthlings. Open the gate! Their leader gives orders that you cannot hear, but moments later, the gate opens up for you. Report back! Man the walls and the defences! The guards follow the orders immediately. Who are you that lead the Alpha to our door? How dare you speak to us like that? Dwarf who seems to have no name? Boindale steps forward before you can stop him. I am Boindle Doubleblade, a child of the smith of Burrowin folk. And that is my brother Boindal, who needs a healer immediately. The commander pulls down his scarf, and his face leaves you speechless. Only a dwarf could make such a fuss. Ballander Steelfinger. I protect the main gate of the firstlings, therefore it is my duty to regard Non all è il guests momento di precisely valutare. before I invite them in. But you were a woman. Ma non è il momento di You're fare a del keen-eyed patriarcato. Double Blade. The tender features and soft fluff leave no room for doubt. A female dwarf is the commander of the guard. She gives orders for the injured Boindal to be taken care of. 4 dwarves pick him up on his shield, and Boindil follows them. Stay with your brother. I will bring the rest of you to Queen Zamtis, where you can explain what you're doing here. Hanno pure una regina. Ok, quindi le culture dei nani sono estremamente differenti tra di loro. Questo è molto interessante. Credo sia la musica più inadatta per una roccaforte nanica. Ok,
Che c'entra questa musica? Così a caso, spezzone musica lirica, vabbè, no, questa era a cappella più che altro, però va bene. Come sempre strutture molto a norma. Ok. Che brutta sala del trono, che cazzo. Proprio minuscola. Come closer, and be welcome to the kingdom of the firstlings. I am Tungdil Goldhand of the Fourthling Kingdom. You introduce your companions one by one, not forgetting to mention the twins and the Mager too. You then explain the reason for your visit. You report on the advance of the Perish land, the death of the Magi, and the dispute about the next High King. The dark brown eyes of the Queen fix on you for a moment before she speaks. What you report sounds very serious, Tungdil. You can be sure of the support of the firstlings. How may we assist you? Comunque bellissimo mano d'oro. Come cazzo ti è venuto? Parliamo tra la lama di fuoco. There is only one way to defeat Nodon. Keenfire. To forge it, we need the best smith your kingdom has to offer. Help us, and thus help your kingdom, my queen. The Queen considers, then nods. So be it. Could there ever be a better time to revive the old commonality of the kingdoms? Balandis here is not only my best warrior, she is also my best smith. She will accompany you. Your eyes fall upon Balandis, and you notice the blood rushing to your cheeks. I will do my best. You can trust in my axe and my hammer. Ok. Dobbiamo raggiungere I quinti tra i monti We grigi. must continue on our journey to the Fifthlings in the Grey Range. Then I will show you the entrance to the tunnels. You will be in the Perish land within a few orbits. You know the tunnels, but still the Firstlings live in seclusion. Our isolation was self-imposed. My mother knew that the other kingdoms would not simply accept her as the queen. She wanted to give them time to get used to it. Inviate una delegazione di secondi, i nani devono unire le forze. Your Highness, in the name of the Council of the Kingdoms, I request that you send a delegation to the Blue Range to take part in the discussions. We all have a common enemy. There has never been any enmity between my kingdom and the others. It was more neglected friendship and habit that has made us strangers to one another. As soon as you set off for the Grey Range, we will head east to see our brothers and sisters again. Pensavo diceva non ci andrò più. For you and your companions so that you can rest. It has been some time since we have had guests, but we still know what hospitality means. Come to me when you are ready to depart. Ok. Beh, signori, che dire, fatto ciò, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tirato. Ci becchiamo nel prossimo episodio.